Pragnadeepa Learning Center. Okay, first we will recall students. ಇದು ಮತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Say suppose you have a right angled triangle. ಈಗ ನಮಗೆ two view points ಇದೆ. Either I can stand here or I can stand here. Correct? ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. Suppose if you have a triangle ABC right angled at B, from A if you see, what is the opposite side? BC. This is the opposite side. And obviously AC is the adjacent, and no doubt this is always hypotenuse. Hypotenuse no problem agala. This sides that you have created is with respect to the side A. Now what we will do, we will consider the side C. Andre side C viewpoint nodana. Eradu viewpoint ide iga. C inda info nodana. From C if you observe, what is the opposite side? AB. What is the adjacent? BC. And no doubt hypotenuse will not change. So nan yellow color matte white color bardirado difference artha agtidiya? This is important. Based on these identification, you can define the trigonometric ratio called sine. Sine angle is always defined by opposite by hypotenuse. Correct? Opposite by hypotenuse. Cos adjacent by hypotenuse. Tan opposite by adjacent. Correct? In all reciprocal. So you can easily define the 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios allo students, sine matte cos gotadre rest of the ratios remains easy. Yake sine reciprocal tagondre enagutte? Cosecant. Cos the reciprocal tagondre enagutte? Secant. Sine matte cos na divide madidre enagutte? Tan. So tan ratio can easily calculated by dividing opposite by adjacent. Correct? So in all reciprocal. So tan reciprocal tagondre enagutte? Cot. So you can easily find all the 6 trigonometric ratios with the help of a right angle triangle. Next important thing that we can do is, see, first write all the 6 trigonometric ratios: tan, cot, secant and cosecant. Now you write the standard angles: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Correct? These angles tane namu gottirodu. So how you will fill the table? 0, half, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. Correct? Now what you can do, you can write this in the reverse order: 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. Now you can divide these two rows. What is 0 by 1? 0. 1 by 2 by 1 by root 3. It's 1 by root 3. 1 root 3. It's not defined. So cot enagutte? Not defined. Root 3, 1, 1 root 3 and 0. Secant is the reciprocal of cos. Reciprocal anta gottaguತ್ತಲ್ವಾ? ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ reverse. What is the reverse of 1? 1. 2 by root 3, root 2, 2. Reverse of 0 is not defined. Correct? Next cosecant enagutte? Reciprocal of sine. So reciprocal of sine bardre 0 reciprocal illa, 1 by 2 reciprocal, root 2, 2 by root 3 and reciprocal of 1 is 1 itself. On the table, no? So these are the values that you have to remember. So I hope everyone know how to write this table. Gottide alva? Illi ಒಂದು observation ಮಾಡಿ students. Angle increasing order ಇದೆ. Correct? 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Sine value ನೋಡಿ ಅದು increase ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? When the angle increases, sine also increases. But cos ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Is it decreasing? It's decreasing. What about tan? Is it increasing? Tan increase ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? 0 ಗಿಂತ 1 by root 3 ಜಾಸ್ತಿನಾ?
1 by root 3 ಗಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ, 1 root 3 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. Of course, it's not defined, it is more. So, one thing for sure, when the angle increases, sine also increases. When angle increases, cos also decreases. Are you understanding? And what is the maximum value of sine and cos? 1. ಯಾಕೆ? The denominator ಅಲ್ಲಿ hypotenuse ಇರೋದ್ರಿಂದ you cannot have numerator greater than the denominator. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸಚಿನ್, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay. Now, students, let's try to understand all the trigonometric ratios can be solved using 1. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್? ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? a plus b whole square, a plus b whole cube ಆ ತರ. What does it mean? Is it a formula? Why it is called formula? Because it is applicable to anything that you do. For example, let me take this example and then come back to this. Say for example, we know that I'm taking a very simple one, a minus b whole square. What is a minus b whole square? A square minus 2ab plus b square. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರನೂ ಬರೀಬಹುದು, a square plus b square minus 2ab. This is what we know. Now concentrate. I tell you to expand 3x minus y whole square. Can we apply this formula? Can we apply or not? Why we can't apply? It's of the form a minus b whole square, correct? So again ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ 3x whole square minus 2 into 3x into y plus y square. ಬರೀಬಹುದು. After that it will come some simplification. We will not worry about it. Now say suppose I have one more. I have say 2 minus x whole square. Can I apply the same identity? Why I can apply? Because it is of the form a minus b whole square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 2 squared minus 2 into x minus x square. Why this is called algebraic identity? Because you can apply the same formula for any of those problems. Now similarly, is there any formula in trigonometry that works? And the first identity that we usually try to understand is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Friends, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 can work for all the angles, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. But next kaliyadu it may not hold good. I'll explain you what is that. Before that we will try to prove this. Prove ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we will construct a right angled triangle where we can fix theta. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ? A or C, correct na? Your friend Jayant is telling either you can fix at A or C. Okay, Ritesh, L fix ಮಾಡೋಣ, L fix ಮಾಡೋಣ, C fix ಮಾಡೋಣ. Okay, C. Okay, see, it's your friend's choice to fix. Theta he has fixed. Good. Now Skanda will tell which is the opposite side. AB. Very good. This is the opposite side. What is the adjacent? BC. Very good. And what is the hypotenuse? AC. Correct? Huh? So how we identify the side opposite, adjacent, and hypotenuse? Based on the theta that we have defined. ಈಗ students, ಈ triangle ಅಲ್ಲಿ what is sin theta? What is sin theta? AB by AC. Correct? Huh? Is it AB by AC? ಈ triangle ಅಲ್ಲಿ what is cos theta? BC by AC. Agreed?
ನಾವು ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ square. So can we square this? Can we square this? And what we have to do after squaring it? We have to add. So add ಮಾಡೋಣ square ಮಾಡಿ. So what is the square of sin theta here? AB by AC whole square plus BC by AC whole square. Will you agree? ಏನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AB square by AC square plus BC square by AC square. What is the LCM? Is it AC square? AC square is the LCM. ಈಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? AB square plus BC square. Correct? Now you see the figure. I'll write the figure for your reference again. ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತ ಫಿಗರ್ ಏನಿತ್ತು? A, B ಮತ್ತೆ C ಇತ್ತು. A, B ಮತ್ತೆ C. Now in this right angle triangle, let us apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AC square is equal to AB square plus BC square. Correct? So AB square plus BC square ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು Pythagoras theorem ಪ್ರಕಾರ? AC square by AC square. Numerator, denominator both are same. What is the answer? 1. So idenido sin square theta na? Idenido cos square theta. Do you really know the value of theta? No. But is it working for all theta? Certainly. Without assuming any value of theta, this identity works. If you want to see quick examples, shall we see few examples? Identity hang work agate anta artha aita? It's a very simple thing. You apply sin theta and cos theta. Now see here students, we will try to see some examples. 5 examples simple ಆಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sin square 0 degree plus cos square 0 degree. ಮೊನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ sin 0 ಏನು? 0. cos 0 ಏನು? 1. So 0 plus 1 ಏನು? 1 ಬರಲೇಬೇಕಾ? ಟ್ರೂ ನಾ? Okay, next example ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? sin square 30 plus cos square 30. sin 30 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1/2. 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/4 ಆಗತ್ತಾ? cos 30 ಎಷ್ಟು? √3/2 ನಾ? √3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/4. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬಂತು? 4/4. 4/4 is 1. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ 1 ಬಂತ? ನೀವಿಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Will it work? Yes. So there is no restriction for any angle. Friends, please be very careful. ನಾನೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು. Please understand this. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ our brain will see the wrong perception. For example, if you have sin square 30 plus cos square 60, 1 ಅನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ 1 ಅನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? The angles are not same. Be very careful. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ sin square plus cos square 1 ಅಲ್ಲ. Sin square of an angle plus cos square of the same angle is 1. ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರೆದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. What is sin square 30? 1/4. What is cos 60? ಅದು 1/2 ಕರೆಕ್ಟಾ? 1/2 whole square 1/4. So what is 1/4 plus 1/4? 2/4. 2/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1/2. So is it 1? No. Therefore it is not equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Important note. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. What I am trying to tell is sin square A plus cos square B ಇದ್ರೆ ಅದು 1 ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ sin square A plus cos square A ಇದ್ರೆ 1. cos square sin square B plus cos square B ಇದ್ರು 1. Is that clear? Restriction ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ದುರ್ಗೇಶ್ Yes, sir. ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಜಯಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಭರತ್ ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ 1 ಪ್ಲಸ್ tan square theta is equal to secant square theta. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ tan square theta is equal to -1. ಅದ್ರ ಬದಲು secant square theta minus tan square theta. ಸಿ ಆ ತರ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ sin square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 minus cos square theta. Cos square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 minus sin square theta. That and all you can write. I am not worried about that. But basic structure ಸರಿನಾ? How to do? You consider the same triangle students. ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೀಟಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಟೀಟಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ AC square is equal to AB squared plus BC squared. ನಂಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬೇಕು tan theta ಬೇಕು ಥೀಟಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ hypotenuse sorry not hypotenuse adjacent ಬರಬೇಕು. Is it BC square? I am not considering the right hand side, left hand side consider ಮಾಡಿದೀನಿ. 1 plus tan theta ಬರ್ತಿದೀನಾ ಈಗ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ BC square plus AB square by BC square. ಕರೆಕ್ಟಾ? What is BC square plus AB square according to Pythagoras theorem? AC square. So AC square by BC square. AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ hypotenuse. BC ಅಂದ್ರೆ ಏನು adjacent. Hypotenuse by adjacent ಯಾವುದು secant. Square ಇರೋದ್ರಿಂದ can we write it as secant square theta? So what is 1 plus tan square theta? Secant square theta. ಅಥವಾ what is tan square theta? Secant square theta minus 1. See that alteration you can do. Doubt ಇದೆಯಾ ಇದು identity second identity? But now my question is whether this theta works for everything. Previous problem ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ? But here observe students, you can't put 90 degree. ಯಾಕೆ 90 degree ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. tan 90 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ನಂಬರ್ ನ 1 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಂಬರೇ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? yes or no? What is secant 0? What is secant 0? 1. Secant 0 1 ತಾನೆ. tan 0 0. ಹಂಗಾರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು 0 ಹಾಕ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. You understood? So there is a restriction. What is the restriction? Theta can be 0 degree, but it should be less than 90 degree. That means this works only for acute angles, correct? Acute angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? More than 0 degree, less than 90 degree. But 0 degree go ಆಗತ್ತೆ. Do you understand the restriction? ಈ ತರದೆಲ್ಲ NCQs important students. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Will you agree? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸೇಫ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಸೇಫ್. ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೈನು ಕಾಸು ಟ್ಯಾನು ಕಾಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಲೇ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್